Yes, sir. Okay, നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ? So we were doing this problem in the last class. In a series RLC circuit, R is equal to 30 ohm, L is equal to 15 millihenry, and C is equal to 51 microfarad. If the source voltage and frequencies are 12 volt and 60 hertz respectively, what is the current in the circuit? There is a question, and we know that voltage equal to I into Z. So voltage is given, but impedance is not given. For impedance, we know the formula is square root of R square plus XL minus XC square. Okay, I think we have done, or we have calculated XL value and XC value, and now we have to calculate what is impedance and then what is the current value for this particular question. Okay, complete ചെയ്തിട്ട് പറ. What is impedance value? Sir, 55.21. 55.21. The correct answer. 55.21. So this is the method. First they have calculated XL using the equation 2 pi ft. This is something like 2. This is pi. This is f. Okay, so 2 pi fl. Okay, 2 pi fl. And then the second is 1 by 2 pi fc. 1 by 2 pi fc. And finally, we have calculated impedance square root of R square plus. Here they have taken like XC minus XL. Okay, both are correct. We can calculate using equation XL minus SC also not an issue, because anyway we are taking the square of that. It's not an issue. Okay, എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ? Okay, I will give you one more problem. So this is the problem. Okay, a circuit consists of 10 ohm resistance, 50 millihenry inductance. Okay, so just note down the values. Okay, a circuit consists of 10 ohm resistance, 50 millihenry inductance, and 281 microfarad capacitance in series. That means that is a RLC series circuit. Okay. The supply voltage is 110 volt. Supply voltage is 110 volt. Calculate the current when the supply frequency is 150 hertz. Okay, supply frequency is 150 hertz. So that is a question. A circuit consists of 10 ohm resistance, 15 millihenry inductance, and 281 microfarad capacitance in series. The supply voltage is 110 volt.
calculate the current when the supply frequency is 150 Hz. Okay, so all of you calculate. So this is almost similar problem. Okay, it's exactly the similar to the problem what we have done just before. There is a slight changes in values, except that the problem, the method of problem is same. First, write all the values, given value, resistance R is equal to 10 ohm. Inductance is 15 millihenries, 15 into 10 raised to minus 3 millihenry. Capacitance is 281 microfarad, 281 into 10 raised to minus 6. Okay. Voltage V is equal to 110 volt. F is equal to 150 hertz. So what you have to do is, you have to find out the equation. As I said, the last problem, equation is same. V is equal to I into Z. Z we have to calculate. Z is the impedance value. So formula for Z is, formula for Z is square root of R square plus XL minus XC square. വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളൂ. വേർ എക്സൽ, okay, Excel formula we know. Excel is nothing but it is 2 pi FL. ഇത് എവിടുന്ന ഡെറിവേഷൻ കിട്ടിയത്? 2 pi FL. We know this equations of the derivation of Q inductor. Okay, then XC we already know the equation. XC is equal to 1 by 2 pi FC. By 2 pi FC. Okay. So using this equation, you find out XL and XC value, then impedance, and also find out what is the value of current. Anyone with XL and XC value? XL XC value आपने कितना? Arrange ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് ഇത് എക്സൽ കിട്ടി ആയിരുന്നു.
14.13. Okay, 14.14 ohm. Okay, XC 3.7. 3.776 ohm. Impedance എന്താണ് ഇംപെഡൻസിന്റെ വാല്യൂ? Sir, that is equal to 10.36. That is equal to ഇത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് 14.4 ആണ് കിട്ടിയത്. 10.36. 14.439. Sir, 14.39. Okay, square root of 10 square plus 14.14 minus 3.776 whole square. അല്ലേ? എന്തിനൊക്കെ ഇടുന്ന കിട്ടിപ്പോയത്? കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. Okay, so the current is formula for current is V by Z. So this is the impedance. So V by Z, if you calculate, V is given 110. Just now we have calculated what is the impedance value. So 110 divided by 40.4 gives you 7.64 ampere. $7.64 ampere. Okay, we will do one more problem. Okay. Okay, in this problem there is a slight difference. What is the difference means they have given you resistance value, they have given you capacitor and inductor value, frequency also they have given. This time what they did is they have given you current I they have given. Okay, so they are asking you to find out V. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ Z കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ Z കണ്ടുപിടിക്കുക, I കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ V നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതേ പ്രോബ്ലം എടുക്കുക. So there is a ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. Okay. So what we do is we have to find out applied voltage along with voltage across each component.
Okay, voltage across each component. Okay, so what we do is also I'm writing it also we have to find out. So find VL voltage across inductance, voltage across resistance, voltage across capacitance DC. This also you have to do. Okay, first you calculate what is the impedance value, then you find out V from the equation I said. So after that you find out what is the voltage across each component. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങോട്ട് പറയാം. Okay, they have given me resistance value, they have given me capacitance reluctance value, and also frequency. Then they have given me current. So what you have to do is you have to follow the formula V is equal to I into Z. Where I is given, Z you have to calculate from the previous equation R square plus XL minus XC square. So once after calculating voltage, applied voltage, you have to find out voltage of across each component VL, VR, and VC. Again, with the impedance of length detail. In the 7.85 XL. XL is 7.85. XC कितना? इल्ला चाहिए ना.
0.44. Correct. So we got two values, xn equal to 7.85 and xc equal to 64.445. Okay, so once again I check the value 7.8 and 7.85. 62.445. Both units are born. This is XL, XC. And next we have to calculate set impedance. Formula for impedance is R square plus XL minus HC square. Sir, Z is equal to 207.3. 6.13. 50. 0.1. ഇവിടെ 58.15 ആണ് കാണുന്നത്. നോക്കാം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Sir, 58.13 കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായില്ല. സെഡിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Okay, then calculate V is equal to I into Z. The current is given 0.35 or 35 milli, 350 milliampere. Current is given 350 milliampere. That is nothing but 0.35 ampere. So you can multiply 0.35 ampere with 58.15. You will be getting voltage. Okay. ബാക്കി എല്ലാവരും അവസ്ഥ എന്താ? രണ്ടുപേരെ ആൻസർ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് 58.11 ആണ്. ഇനി വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കും. വോൾട്ടേജ് 20.3 ആണ്. 20.3. ഏതാ 58.15 ആ? 13. 20.35 കിട്ടി. കുഴപ്പമില്ല.
Okay, now the second part of the question, we have to find out VL, VR and VC. And there is one formula. So for finding out VR, what formula I should use? For finding VL, which formula I should use? For finding VC, which formula I should use? ഏതൊക്കെ formula ഉണ്ടായിരുന്നു? For finding out VR, I should use I into R. So current already they have given in the question, okay? 350 milliampere. Resistance value also they have given 20 ohm. So you can easily calculate that. Then VL is nothing but I into XL. I into XL. And VC is I into XC. So if you multiply this one, you will be getting the answer for voltage across each component. Okay, that is complete answer. The current into resistance and voltage. Current into reactance and voltage. So we are doing VR is equal to IR. Okay. VL is equal to IXL. VC is equal to IXC. Sir, we are 8.75 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus എങ്ങനെയാണ് വരിക? XL എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ R എന്ന് പറയുന്നത് 20 into 0.35 അല്ലേ? 25 ഇട്ട് പോയത് മാറിപ്പോയത്. 20 into 0.35. 7 അല്ലേ? 7 volt. Correct answer. So, VR is equal to 7 volt. Now VL. $2.74. VL means I into 0.35 into 0.35 into XL 7.85. അതിന് ചെയ്തത് 0.35 into 7.85. $2.7 $2.7475. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഓക്കെ സോറി ഞാൻ ഒത്തിരി മാർക്ക് പോയതാണ്. ശരി VL is equal to 2.75. Okay, VC is the XC. XC is 62.445 into 0.35. So that is 21.85. That is material. കിട്ടി ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? സാർ കിട്ടി. നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മള്
ഒന്ന് അത്രയും പാർട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മോഡ്യൂൾ. Okay, in this case, we have seen what is a phasor. Phasor representation of sinusoidal quantity. That is trigonometry, rectangular, polar form. Okay, polar form. The complex form is a complex form. Trigonometry, rectangular, polar, and complex form. So we have seen rectangular Cartesian method, then polar coordinate, then trigonometric method. Okay, so we have seen, and also we have discussed about the conversion between polar and rectangular. Okay, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം. So addition and multiplication, for addition and subtraction, rectangular or Cartesian coordinate system is better. For multiplication and division, polar coordinate system is better. Yeah. So if it is both are in rectangular coordinate system, then you can add a real axis and then you can add imaginary axis. But in the case of polar coordinate system, if you want to multiply a value, what you have to do? You have to multiply the radius value and then add the degree value, angle, face angle value. That we have to do. This done in such a manner. Okay. So then we have seen analysis of simple AC circuit. Okay. Simple AC circuit means purely resistive, inductive, capacitive. And within that derivation, our derivation പഠിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? What is inductive reactance? What is capacitive reactance? Then we have also discussed what is an impedance, what is average power in all these conditions, what is a power factor. That we will discuss here. Okay. So the important thing is lagging and leading. Okay. So for resistive circuit, there is no lagging, there is no leading. It is in phase. But in the case of capacitor, currents lead voltage. In the case of inductor, voltage leads current. Okay. And the formula also you should remember: XL equal to 2 pi FL, XC is equal to 1 by 2 pi FC. And power factor was cosine of angle between voltage and current, cos phi. Okay, so you can write cos phi, or you can write an expression for cos phi: R by Z, resistance divided by impedance. That is the expression for cos phi. Average power. In the case of average power, we have discussed that for a resistive circuit, average power is always positive, but for a inductor or capacitive circuit, average power will be always zero. Okay, question prove that average power is zero. Then ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വേവ് ഫോം, വോൾട്ടേജിന്റെ കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം അടിച്ചിട്ട് 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ സെഷനും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈച്ച് section, positive half cycle and or positive half cycle and negative half cycle comes alternately. So if you add all these things, positive and negative value, you will be getting 0. That is the value of, that is the reason for average power 0 in the case of inductor and capacitor. Then analysis of RL, RC, RLC series circuit. Okay, so ആദ്യത്തെ പ്യുവർ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ RL ഉം RC യും RLC നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയുള്ള സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ മാത്രം ബാക്കി. ചെറിയ സെഷനിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് ആണ്.